Hello students, we discussed about nature and function of criticism. We have discussed about the theories and the critical opinions expressed by some of the theorists of literary criticism. And in this theoretical perspective, we have seen the ways by which we can judge the on the basis of the criteria that we see, and this criteria and this theory can be applied to judge and evaluate the criticism. So, we just need to think about the nature and function of literary criticism and in what way this criticism is going to be useful for us. See, there are certain kind of say perspective that we can adopt. If a book I like, जे पुस्तक मला आवडलेलं असेल ते पुस्तक तुम्हाला आवडेल असं नाही. जनरली आपण बघतो का जेव्हा वाचन केल्यानंतर आपल्याला काही गोष्टी या समजतात. जसं कथानक कसं आहे, कथानक कसं सांगितलेलं आहे, आपण जर या संदर्भात आपलं मत व्यक्त केलं तर ते मूल्यमापन होतं. तर आपण योग्य काय अयोग्य काय कोणतं चांगल्या पद्धतीने लेखकाने लिहिलं, कोणती बाजू लेखकाने व्यवस्थित मांडलेली आहे, मग कॅरेक्टर्स असतील, कथानक असतील, त्या संदर्भात त्याने जीवनाचं काही तत्त्वज्ञान मांडलं असेल, ते कसं मांडलं, कशा पद्धतीने सांगितलं, हे सगळं आपल्याला त्या ठिकाणी इव्हॅल्युएशन केल्यानंतर समजतं. आणि म्हणून हे जे काही आपण ठरवू शकलो, दॅट इज आवर असेसमेंट ऑफ द ऑथर. इट इज a criticism of a textbook or a book or a poem that you can also study and reply with. So, in this particular way, we can again go through the aspects of the criticism, and that we have to study under the nature of literary criticism. So, literary criticism can offer us without which a good book may be appreciated. The book may fail, the book may influence. So, literary criticism, it's a kind of a journey of exploration into the nature of literature. It establishes what is good, what is bad. So, the criticism or literary theories, whatever judgments that we can form, that we can express, and that helps us, the fellow writers, the critic, the theorist helps us, they help us to judge and evaluate the text. Suppose if we adopt the romantic theory that we have studied by William Wordsworth to understand the modern literature, we can find certain things we can definitely depreciate or we can degrade certain other things or criticize other things. We ignore them. So, what are they? See, so like this we are thinking about that how to analyze a particular text. In the particular insight that we can see, we can go into the reading of the text, reading within the text. So, literary criticism helps us or every reader to become a good critic. Suppose you are all students, and after studying literature, after graduation, you can judge and you can evaluate a textbook, a poem, and that makes this particular poem or the text very much influential. So, here we just need to go through all these things. See, so literary criticism helps us to become a good reader. We can give a response. So, as a critic gives the response to a particular text or
particular book, in the same way we can also give the response to identify certain things and definitely to criticize certain things about the author. So, like this, Socrates was also able to criticize and say criticize and as well as to compose the literature. So, certain realms of literature is occupied in this way, the power to create and the power to enjoy the process. See here, the power to criticize, it can be acquired through the criticism, and that we have to identify in certain respects. So, criticism helps the writer, the judgments and evaluation, the criticism as well as the praise or commendable commendations. This helps the reader as well as the writer in certain ways. For the reader, what are the praisable things, what he is commending, definitely he can appreciate. But those who are the things that are not so good, he can criticize. So it helps the writer to write in a better way, to shape in a better way, so that the criticism cannot be invaded. So, the most intelligent and illuminating experience that we see. So, criticism is definitely a kind of a helpful enterprise that we see. पुढे जाऊन आपल्याला असं म्हणता येईल का क्रिटिसिझम जे आहे हे एक प्रकारचं क्रिएशन आहे का, जसं एन्जॉयमेंट करण्यासारखं आहे का, इव्हॅल्युएशन ही एन्जॉयमेंट देतं का, एंटरटेनिंग आहे का, तर काही इट डिपेंड्स ऑन द इंडिव्हिज्युअल रिस्पॉन्सेस. ओके, सी म्हणून आपल्याला हे व्हॉट इज लिटरेचर, व्हॉट आर लिटरेचरी क्वालिटीज अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ लिटरेचर, त्या संदर्भात ह्या गोष्टी असतील. पण हे जास्त एन्जॉयबल करण्यासाठी, लिटरेचर आपल्याला जास्त समजण्यासाठी, एन्जॉयबल करण्यासाठी क्रिटिसिझम नक्कीच उपयोगाचं ठरतं. हे क्रिएटिव्ह आहे का? ऑफकोर्स it is a very debatable question. Okay, but we can see that of course the principles that are adopted in composition of a literature are different from the principles and criteria adopted in criticism, because both of them are distinctly different one. What comes first? Literature comes first or criticism comes first? So, that is also a debatable question, but it can be expressed that literature has the first place because it originates first and then criticism is applied afterwards. So, like this, in this process we can adopt certain basic things, but critics are there, they are upholding this criticism and enterprise of criticism upper hand to the literature, but they don't have any creditable reasons to give that upper hand. Otherwise, the inquiry that we see in adopted in the literary criticism, we can see there is a movement from general to particular and particular to general, and of course the critic takes the literature into pieces. He bifurcates them, he analyzes them, maybe it a poem or a novel or a drama, whatever. Okay, he adopt a methodological analysis. He may be influenced by the particular mood, he may be influenced by particular tendencies, theories, just like historicist, Marxist, socialist. Okay,
These are theories or the followers who adopted certain strategies and they can follow these strategies. So, on the basis of this strategy, the critic may identify and critic may try to find applying their criteria to judge and evaluate the work of art. So, like this, we have this type of criticism that we see, and criticism of course naturally stand to more reliable than just impressions. Thus, the theory of literature and criticism needs to be properly and overlap. They are mutually definitely dependent. See, the nature of literary criticism that we see. The criticism, the word originated with the meaning judgment. It's a kind of an exercise that brings us to the judgment. It would appear that nature and function of literary criticism is quite simple and easy to understand, but it is not so. It has to be practically observed and it is very difficult job to do. See, following are some of the statements that are made about the nature and function of literary criticism. The Oxford English Dictionary defines criticism as the art of estimating the qualities and character of literary work and artistic work. The most authoritarian American dictionary, just like Webster's New International Dictionary, defines the art of judging an evaluation with knowledge and property of beauties, faults of works of art and literature. Both these definitions emphasize the importance of judgment in the criticism. Shipley, in his dictionary of world literature, defines criticism as the conscious evaluation and appreciation of a work of art, either according to the critic's personal taste or according to accepted aesthetic ideas. So, here we have different personal test. See here the person, the critic's personal test, his likes and dislikes have come into play. See, Edmund Goss, who defined the art of judging qualities and values of aesthetic object whether in literature or in fine arts. So, this is also aesthetic object and judgment. These are the basic things that we have seen. Then, if we go through these definitions, there are some other critics whose arguments run counter to the traditional view of criticism as by judgment. They believe that critic may analyze without judging. Here are some comments that we see. Criticism is the play of the mind on the aesthetic qualities of literature. The true critic dwells on excellence rather than imperfections. Whether the work is good, book is good, text is good or bad is that of a critic's domain. So, these are comments that we see are dealing with nature and function of criticism. Criticism is a published analysis of qualities and characteristics as a work of art and literature. See here, it's analysis again. We get the different function of criticism. Here is that of a analysis. So, let's go through some of the remarks again. The sole task of criticism is to answer the questions. What has the earliest artist tried to express? What is worth expressing? To feel the virtue of the poet or the painter, to disengage it and set it forth are the three stages of the critic's duty. Walter Pater, who just said, to set up as a critic is to set up as no judge of value. Criticism is a commentation, exposition of works of art by means of written words.
End of Criticism by T.S. Eliot is an elucidation of works of art and correction of the test. So T.S. Eliot's views holds some grounds here. Correction of the test means criticism has a curative effect on the writer, on the creative writer, that is intended by T.S. Eliot. T.S. एलियटच्या मते जर क्रिटिक असतील, क्रिटिकची क्रिटिसिझम असेल तर लेखक सुधारणा करून लिहित असतो, इम्प्रूव्हमेंट करतो, चांगल्या प्रकारे मांडणी करतो, कारण क्रिटिक्स असतात. सो लाईक दिस. म्हणून इथे करेक्शन ऑफ टेस्ट. त्याचबरोबर लोकांनी काय चांगलं आहे त्याची प्रशंसा करावी, लोकांनी वाचकांनी त्या ठिकाणी जे वाईट आहे त्याची टीका करावी. सी लाईक दिस T.S. एलियट सांगतो. त्याचबरोबर जे चुकीचं आहे, पूर्वग्रह आहे ते दूर करण्याचं काम क्रिटिक करत असतो. मीन्स करेक्शन ऑफ टेस्ट. दॅट इज इम्प्लाइड बाय दिस T.S. Eliot's comment. So it is evident that criticism don't have a clear-cut definition or cannot be expressed in a clear way, but rather than it brings us to us that criticism and nature of criticism and function of criticism are become explicit, already expressed in this definitions or statements. So as a matter of fact, criticism has a varied form and varied role to play. So the view of criticism is directly related to the critic's own intellectual preoccupation. See, criticism is closely connected with the theory, and it is in accordance with the idea of the literature. So critical theories about the nature of literature or criticism is closely connected with the spirit of the age. Now here criticism has something to play with the literary history. As we have seen in the classical period, we have classical theory of literature. In the romantic period, we have romantic theory of literature and criticism. At the same time, we have Victorian period, we have Victorian criticism. So like in modern age, we have modern theories of literary criticism, and that we see are expressed here. So there has been a lot of controversy that we see. So literary criticism also has some kind of a tendencies, like some critic studies the biography, means the author or the poet's life history, त्याचं जीवनमान, त्याचा इतिहास कसा राहिला आहे, कशाचा प्रभाव झाला आहे, कुठून आला आहे, कोण वडील होते, कोण माता पिता होते, त्याचं शिक्षण काय, त्याच्यावर कोणाचा प्रभाव पडला, ज्याचा उपयोग त्या ऑथरला समजून घेण्यासाठी आणि त्याने लिहिलेल्या साहित्यासाठी उपयोगाचं असतं. आणि म्हणून लाईक दिस वी हॅव दिस. काही लेखकांना समाजाचं प्रॉडक्ट मानतात. मग असे काही क्रिटिक आहेत जे लेखकांचा अभ्यास सोशलॉजिकल दृष्टिकोनातून करतात. काही लोक हे व्यक्तीच्या मानसशास्त्राला महत्त्व देतात आणि म्हणून सायकोलॉजिकल क्रिटिसिझम पाहायला मिळतं. काही लोक जे आहे ते त्याचं टेक्स्ट फक्त त्यांनी लिहिलेली कविता तेवढीच महत्त्वाची, त्याचा फक्त ऑब्जेक्टिव्ह वस्तुनिष्ठपणे फॉर्मॅलिस्ट म्हटलं जातं, वस्तुनिष्ठपणे त्याचा अभ्यास करायचा, novel, text, play, drama, whatever may be. So the critic evaluates and such a view is formalist. काही लोक लँग्वेजचा अभ्यास करतात, म्हणजे लँग्वेज स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, त्याच्या मनातील असलेले इंटेंडेड मानसिक स्ट्रक्चर याचा उपयोग स्ट्रक्चरलिस्ट ॲप्रोचमध्ये केला जात असतो. काही लिंग्विस्टिक भाषेचा उपयोग करतात, भाषेचा अभ्यास करतात. मार्क्सिस्ट थेअरी आहे ते मार्क्सवादाच्या असलेल्या विचारांचा प्रभाव त्यांच्या आयडिओलॉजिकल ॲनालिसिसवर होतो आणि त्याच्यातून त्या दृष्टिकोनातून ते ॲनालिसिस करतात. सो लाईक दिस वी हॅव द so called literary approaches that we see here. So what are the function of
literary criticism. So there is lots of controversy about the function of literary criticism. So all living this, but basically what is the literary function to do? म्हणून क्रिटिसिझम करत जो आहे पार्ट त्यामध्ये आपल्याला कोणत्या कोणत्या गोष्टी ह्या प्रामुख्याने जाणवतात, तर फक्त एन्जॉयमेंट हा साहित्याचा भाग नाही, क्रिटिसिझममधून पण एन्जॉयमेंट त्या ठिकाणी होत असते. ती एन्जॉयमेंट कशी करावी याच्यासाठी क्रिटिकने काही थेअरी लिहून ठेवली, तर ती थेअरी त्या क्रिटिसिझमच्या इव्हॅल्युएशनसाठी बनते. म्हणून थेअरी प्रोसेस लिटररी जशी थेअरी आहे तशी क्रिटिसिझमचीही थेअरी त्या ठिकाणी होते आणि ज्यामुळे हे आपल्याला समजून घेण्यासाठी आवश्यक असतं. एन्क्वायरी असते, एखादं पुस्तकाची संदर्भात चौकशी करणं, एन्क्वायरी करणं, डिस्टिंक्टिव्ह क्वालिटीज कोणती आहे त्या टेक्स्टमध्ये हे काम करणं, कोणत्या फॉर्म्युलेटेड कोणते त्यांनी रूल्स फॉलो केलेले आहेत कंपोजिशनचे, त्याचं लिटररी मेरिट काय आहे, किती चांगलं आहे, डिमेरिट्स कोणत्या आहेत, कोणतं टास्क आहे की ज्यामुळे ते लेखकाने चांगल्या पद्धतीने मांडलं आणि पुढचं कोणते टास्क फुलफिल करण्यासाठी आहे. क्रिटिसिझम म्हणजे नुसतं चुका शोधण्याचं काम नाही आहे, हे जास्तीत जास्त इम्प्रूव्ह करण्यासाठी पण आहे. आणि म्हणून फॉर्मल किंवा क्लासिकल व्ह्यूमध्ये क्रिटिक जेव्हा आपण पाहतो ते लेखकांना, लिहिणाऱ्या व्यक्तींना एक काही नियम घालून देणारे पाहायला मिळतात जे त्यांनी फॉलो करायला पाहिजे. आणि म्हणून हे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिझम असतं ते या पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळतं. पुन्हा क्रिटिक हे त्या टेक्स्टचं इंटरप्रिटेशन करण्याचं काम करतात आणि म्हणून इंटरप्रेट करणं, ॲनालाइज करणं, विश्लेषण करणं, त्याचबरोबर थिओरी रायटिंग करणं, इव्हॅल्युएशन करणं, मूल्यमापन करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या लिटररी क्रिटिसिझममध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि म्हणून क्रिटिकची ड्युटी काय आहे तर ह्यामध्ये आपल्याला समजेन का क्रिटिकची ड्युटी असते त्या पुस्तकाच्या खोलवर अभ्यास करणं, त्याचं विश्लेषण करणं, चांगल्या क्वालिटीज कोणत्या आहे, पॉवर आणि ब्युटिफुल अशा कोणत्या क्वालिटीज त्यामध्ये आहे ते शोधणं क्रिटिकचं काम आहे. का परमनंट काय आहे त्या पुस्तकामध्ये, कोणता जिवंत राहणारा मुद्दा त्याने मांडलेला आहे, कोणतं ॲनालिसिस त्याने मांडलेलं आहे, कोणतं मिनिंग त्याने एक्सप्रेस केलेलं आहे, कोणतं आर्टिस्टिक अँड मॉरल प्रिन्सिपल्स त्याने आणलेलं आहे, कोणतं अपेक्षित असलेल्या गोष्टी त्याने आणलेल्या आहेत ज्या जास्तीत जास्त मांडलेल्या आहेत. त्याचबरोबर त्याने हे स्पष्ट करावं कोणत्या गोष्टी आहेत, काही न समजणाऱ्या गोष्टी ह्या बाहेर आणाव्यात, लोकांपर्यंत सर्वसामान्य वाचकांच्या लक्षात आलं नसेल त्यांच्या लक्षात आणून देण्याचं काम करावं. काही महत्त्वाचा भाग आहे जो इलिमिनेट करावा, त्याच्यावर प्रकाश झोत टाकावा. त्याचबरोबर त्या पुस्तकामध्ये कोणता कंटेंट आहे, त्याचा स्पिरिट काय आहे आणि कलेचा कोणता भाग त्याच्यामध्ये चांगला सापडतो हे पण त्याने सांगावं. क्रिटिकचं काम आहे. मोल्टनने सांगितलं की त्याने इन्व्हेस्टिगेशन असं म्हटलेलं आहे आणि म्हणून ॲज अन इन्व्हेस्टिगेटर क्रिटिक हा इन्व्हेस्टिगेटर आहे. म्हणून त्याने लिटरेचरमध्ये कोणता भाग आहे जो वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला हे बघावं. त्याचबरोबर नियमांचं सिस्टमॅटिक पद्धतीने नियम त्याने लावावीत आणि त्याचा इफेक्ट कसा होतो तेही सांगावं. त्याने हे ओळखावं का लिटररी वर्क हे त्याच्यामध्ये कसं स्फूर्त आहे, ते परिपूर्ण आहे ते हे त्याने ठरवावं. रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज काय आहेत त्या पुस्तकाचे, त्याच्या लेखकाचे कोणते व्हॅल्यूज आहेत, त्या पुस्तकाचं प्रिन्सिपल्स कोणती आहेत, कोणती तत्त्व त्याच्यामध्ये आहेत, हे शोधण्याचं काम एका परीक्षकासारखं त्या क्रिटिकने करायचं असतं असं प्रोफेसर मोल्टन यांचं मत आहे. इन्व्हेस्टिगेशन हे त्याने महत्त्वाचं मानलं. असे अनेक प्युअर ॲप्रिसिएशन करावं, लोकांना आनंद मिळवावा यासाठी त्याने काम करावं, अशा प्रकारचे
फंक्शन ऑफ क्रिटिसिझम हे आपल्याला पाहायला मिळेल. म्हणून विश्लेषण करणं, ॲनालिसिस करणं, इंटरप्रिटेशन करणं, थिओरी रायटिंग करणं, थिअरी निर्माण करणं, क्रिटिसिझमची थिअरी, थिओरायझिंग फंक्शन आपण त्याला म्हणू, असे फंक्शन आपल्याला लिटरेचर किंवा लिटरेचर नेचर अँड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिझमचे पाहायला मिळतात. तसं ह्या अनुषंगाने आपण अभ्यास करावा आणि नोट्स काढून घ्यावेत. थँक्यू. सोबत पाठवलेल्या नोट्सचा वापरही त्या ठिकाणी करायचा आहे. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून या मुद्द्यांविषयी चर्चा ही विचारात घ्यावी. धन्यवाद.